안녕하세요. 오늘은 피자도의 영양과 건강 효과, 그리고 활용법에 대하여 한국어와 영어로 공부하겠습니다. 피자도는 겉과 속 모두 붉은색을 띠어 피자도라는 이름이 붙은 독특한 과일입니다. 일반 자두와는 다른 매력적인 색감만큼이나 뛰어난 영양 성분과 다양한 건강 효능을 지니고 있어 최근 건강 과일로 각광받고 있습니다. 이 글에서는 피자도의 영양 성분, 건강 효과, 소화 시기, 맛있게 먹는 방법, 그리고 섭취 시 주의사항까지 상세하게 알아보겠습니다. 피자도는 장미과 벚나무 속에 속하는 자두의 일종으로 과육이 선명한 붉은색을 띠는 것이 특징입니다. 껍질도 붉은색이거나 자주색을 띠며 일반 자두에 비해 새콤달콤한 맛과 풍부한 과즙을 자랑합니다. 품종에 따라 크기와 단맛의 정도가 조금씩 다를 수 있지만 대체로 짙은 색감에서 오는 풍부한 항산화 성분이 뛰어난 건강 효능의 핵심입니다. 1. 피자도의 주요 영양 성분. 피자도는 크기에 비해 다양한 비타민, 미네랄, 그리고 특히 강력한 항산화 물질을 풍부하게 함유하고 있습니다. 100g 기준, 대략적인 수치이며 품종 및 재배 환경에 따라 다를 수 있음. 열량, 약 46에서 50kcal, 탄수화물, 약 11에서 12g, 식이섬유 약 1.4에서 2g 포함. 단백질, 약 0.7g, 지방, 약 0.3g, 비타민 C, 일일 권장량의 약 10에서 15%, 강력한 항산화제, 면역력 강화, 콜라겐 생성. 비타민 K, 일일 권장량의 약 5에서 7%, 혈액 응고, 뼈 건강. 비타민 A, 베타카로틴 형태. 시력 보호, 피부 건강, 면역 기능. 비타민 B군, B1, 티아민, B2, 리보플라빈, B3, 니아신, B6, 피리독신 등 에너지 대사, 신경 기능. 미네랄, 칼륨, 약 150에서 200mg, 혈압 조절, 체액 균형. 구리, 철분 흡수 및 에너지 생성. 망간, 뼈 건강, 항산화 효소 활성화. 철분, 혈액 생성. 마그네슘, 신경 및 근육 기능, 뼈 건강. 항산화 물질, 피자도의 가장 큰 특징이자 핵심 성분입니다. 안토시아닌, 붉은색을 내는 색소 성분으로 강력한 항산화 및 항염증 효과를 가집니다. 특히 활성산소를 제거하고 세포 손상을 방지하는 데 탁월합니다. 페르세틴, 플라보노이드의 일종으로 항염증, 항알레르기, 항암 효과가 있습니다. 루틴, 모세혈관 강화, 혈압 조절에 도움을 줍니다. 네오클로로겐산, 클로로겐산, 강력한 항산화 및 항염증 효과를 지닌 폴리페놀 화합물입니다. 2. 피자도의 놀라운 건강 효과. 피자도의 풍부한 영양 성분, 특히 항산화 물질은 다양한 건강 효능으로 이어집니다. 강력한 항산화 및 항염증 효과. 피자도의 붉은색을 내는 안토시아닌, 그리고 페르세틴, 클로로겐산 등 다양한 폴리페놀 화합물은 활성산소를 효과적으로 중화시키는 강력한 항산화제입니다. 이는 세포 손상을 막고 노화를 지연시키며 만성염증을 줄여줍니다. 만성염증은 심장병, 당뇨병, 암 등 다양한 만성질환의 원인이 되므로 피자도는 이러한 질병 예방에 기여할 수 있습니다. 심혈관 건강 증진, 혈압 조절. 피자도의 풍부한 칼륨은 나트륨 배출을 돕고 혈관을 이완시켜 혈압을 안정시키는 데 기여합니다. 콜레스테롤 관리. 항산화 성분은 LDL, 나쁜 콜레스테롤의 산화를 막아 동맥경화 예방에 도움을 줍니다. 또한 식이섬유는 콜레스테롤 수치를 낮추는 데 기여할 수 있습니다. 혈관 건강. 루틴과 같은 플라보노이드는 모세혈관을 강화하고 혈액순환을 개선하여 심혈관 질환의 위험을 낮춥니다. 소화 건강 개선 및 변비 예방. 피자도는 비교적 높은 함량의 식이섬유를 함유하고 있습니다. 장 활동 촉진. 식이섬유는 장 운동을 활발하게 하여 변비 예방 및 개선에 효과적입니다. 장 건강 증진. 식이섬유는 장내 유익균의 먹이가 되어 건강한 장내 미생물 환경 조성에 도움을 줍니다. 이는 전반적인 소화 건강과 면역력 증진에도 긍정적인 영향을 미칩니다. 눈 건강 보호.
피자도에 함유된 비타민 A, 베타카로틴과 안토시아닌은 눈 건강에 매우 중요한 역할을 합니다. 안토시아닌은 시력 개선과 야맹증 예방에 도움을 주며 눈의 피로를 줄이는 데도 효과적입니다. 또한 황반 변성이나 백내장과 같은 안과 질환 예방에도 기여할 수 있습니다. 뼈 건강 강화, 비타민 K와 칼슘, 마그네슘, 망간 등 뼈 건강에 필수적인 미네랄이 함유되어 있습니다. 비타민 K는 뼈 단백질인 오스테오칼신 활성화에 필수적이어서 칼슘이 뼈에 잘 흡수되도록 돕습니다. 이는 골다공증 예방에 도움을 줄 수 있습니다. 면역력 증진, 비타민 C는 강력한 항산화제이자 면역력 강화에 필수적인 영양소입니다. 피자도에 함유된 비타민 C는 감염에 대한 저항력을 높이고 감기 등 잔병 치레를 줄이는 데 도움을 줍니다. 체중 관리 및 당뇨 예방. 낮은 칼로리와 높은 식이섬유 함량은 피자도를 체중 관리에 좋은 과일로 만듭니다. 식이섬유는 포만감을 주어 과식을 방지하고 혈당을 천천히 올려 급격한 혈당 상승을 막아줍니다. 이는 당뇨병 관리 및 예방에도 도움이 될 수 있습니다. 피부 건강 및 노화 방지. 풍부한 항산화 성분은 피부 세포의 손상을 막고 콜라겐 생성을 촉진하여 피부 탄력을 유지하고 주름 생성을 지연시키는 데 도움을 줍니다. 비타민 C는 멜라닌 색소 생성을 억제하여 피부 미백에도 효과적입니다. 피자도의 수확 시기. 피자도는 일반 자두와 마찬가지로 여름철이 제철입니다. 품종과 재배 지역에 따라 차이가 있지만 일반적으로 7월 중순부터 8월 말까지가 주된 수확 시기입니다. 이 시기에 가장 신선하고 맛있는 피자도를 맛볼 수 있습니다. 성숙도 확인. 피자도는 완숙되었을 때 가장 좋은 맛과 영양을 지닙니다. 껍질 전체가 균일하게 짙은 붉은색이나 자주색을 띠고 만져보았을 때 살짝 말랑한 느낌이 드는 것이 잘 익은 것입니다. 너무 딱딱하면 아직 덜 익은 것이고 너무 물렁하면 과숙된 것일 수 있습니다. 보관. 실온에서는 2에서 3일 정도 보관 가능하며 더 오래 보관하려면 냉장 보관하는 것이 좋습니다. 냉장 보관 시 1에서 2주 정도 신선도를 유지할 수 있습니다. 피자도 맛있게 먹는 방법. 피자도는 그 자체로도 훌륭한 과일이지만 다양한 방법으로 활용하여 더욱 맛있게 즐길 수 있습니다. 생과일로 즐기기. 가장 기본적인 방법입니다. 흐르는 물에 깨끗이 씻어 껍질째 먹습니다. 껍질에도 영양 성분이 풍부하므로 제거하지 않는 것이 좋습니다. 씨를 제거하고 한 입 크기로 잘라 먹어도 좋습니다. 주스 또는 스무디. 신선한 피자도와 다른 과일, 바나나, 베리류 등 요거트, 우유 등을 함께 갈아 건강 음료로 즐깁니다. 얼음을 넣어 시원하게 마시면 더욱 좋습니다. 샐러드. 얇게 썰어 신선한 채소 샐러드에 추가하면 상큼한 맛과 붉은색으로 시각적인 즐거움을 더합니다. 닭고기나 치즈와도 잘 어울립니다. 요거트 또는 시리얼 토핑. 플레인 요거트나 시리얼 위에 피자도 조각을 올려 먹으면 맛과 영양을 동시에 챙길 수 있습니다. 잼 또는 콤포트. 과육이 많고 달콤한 품종은 잼이나 콤포트, 과일을 설탕에 졸인 것으로 만들기에 좋습니다. 빵에 발라 먹거나 디저트에 활용할 수 있습니다. 청 또는 에이드. 설탕과 1:1 비율로 섞어 피자도 청을 만들어 탄산수나 물에 희석하여 에이드로 즐기면 여름철 갈증 해소에 좋습니다. 제과, 제빵 재료, 케이크, 타르트, 머핀 등 베이킹에 활용하면 특유의 새콤달콤한 맛과 아름다운 색감을 더할 수 있습니다. 퓨레 또는 소스. 갈아서 퓨레나 소스로 만들어 고기 요리에 곁들이면 상큼한 풍미를 더해줍니다. 피자도 섭취 시 주의사항. 대부분의 사람에게 안전하고 유익한 과일이지만 몇 가지 주의사항을 알아두는 것이 좋습니다. 과다 섭취 주의. 아무리 좋은 과일이라도 과다 섭취는 좋지 않습니다. 피자도는 당분을 함유하고 있으므로 너무 많이 먹으면 혈당 상승이나 체중 증가에 영향을 줄 수 있습니다. 특히 당뇨병 환자는 섭취량을 조절해야 합니다. 소화기계 민감성. 식이섬유가 풍부하여 변비에 좋지만 평소 소화기가 예민하거나 과민성 대장 증후군이 있는 경우 너무 많은 양을 한꺼번에 섭취하면 복부 팽만감,
가스, 설사 등을 유발할 수 있습니다. 적당량을 섭취하고 처음에는 소량부터 시작하여 몸의 반응을 살펴보는 것이 좋습니다. 알레르기 반응. 드물지만 자두 알레르기가 있는 사람도 있습니다. 자두에 알레르기가 있다면 피자도 섭취를 피해야 합니다. 증상으로는 입술이나 혀의 부종, 가려움증, 두드러기 등이 나타날 수 있습니다. 신장 질환자 주의. 피자두는 칼륨 함량이 비교적 높은 편입니다. 신장 기능에 문제가 있는 환자의 경우 칼륨 배출에 어려움을 겪을 수 있으므로 섭취량에 주의하거나 의사와의 상담 후 섭취하는 것이 좋습니다. 씨앗 섭취 금지. 피자두 씨앗에는 소량의 시아누아물이 함유되어 있을 수 있으므로 절대 섭취해서는 안 됩니다. 결론. 피자두는 윤을 즐겁게 하는 아름다운 색감과 새콤달콤한 맛, 그리고 무엇보다 풍부한 항산화 성분으로 가득 찬 붉은 보석 같은 과일입니다. 심혈관 건강, 소화 기능, 눈 건강, 뼈 건강, 면역력 증진 등 다양한 방면에서 우리 몸에 이로운 영향을 미칩니다. 제철인 여름철에 신선한 피자두를 꾸준히 섭취하며 건강을 지키고 활력을 되찾는 데 활용해 보시길 바랍니다. 단, 모든 식품과 마찬가지로 적정량을 섭취하고 특정 질환이 있는 경우 전문가와 상담하는 것이 중요합니다. 감사합니다. Blood plums, the ruby jewel, nutrition, health benefits, and how to enjoy them. Blood plums, a unique fruit with both red skin and flesh, get their blood name from their distinctive color. Beyond their appealing hue, they boast excellent nutritional content and various health benefits, making them a popular health fruit recently. This article will delve into the nutritional components, health effects, harvest season, delicious ways to eat them, and precautions when consuming blood plums. What are blood plums? A blood plum is a type of plum belonging to the Rosaceae family, characterized by its vibrant red flesh. Its skin is also red or purplish, and it offers a sweet and sour taste with abundant juice compared to regular plums. While the size and sweetness may vary slightly by variety, the rich antioxidant content derived from its dark color is key to its outstanding health benefits. 1. Key nutritional components of blood plums. Blood plums contain a wealth of various vitamins, minerals, and especially powerful antioxidants, considering their size. Approximate values per 100 grams may vary depending on variety and growing conditions. Calories, approximately 46 to 50 kcal. Carbohydrates, approximately 11-12 grams, including approximately 1.4-2 g dietary fiber. Protein, approximately 0.7 grams. Fat, approximately 0.3 grams. Vitamins. Vitamin C, approximately 10-15% of daily recommended intake, powerful antioxidant, immune booster, collagen production. Vitamin K, approximately 5-7% of daily recommended intake, blood clotting, bone health. Vitamin A in beta-carotene form, vision protection, skin health, immune function. B vitamins. B1, thiamine, B2, riboflavin, B3, niacin, B6, pyridoxine, etc., energy metabolism, nerve function. Minerals. Potassium, approximately 150-200 mg, blood pressure regulation, fluid balance. Copper, iron absorption and energy production. Manganese, bone health, antioxidant enzyme activation. Iron, blood formation. Magnesium, nerve and muscle function, bone health. Antioxidants, the most distinct and crucial components of blood plums. Anthocyanins, pigments responsible for the red color, possessing strong antioxidant and anti-inflammatory effects. Particularly effective in neutralizing free radicals and preventing cell damage. Quercetin, a type of flavonoid with anti-inflammatory, anti-allergic, and anti-cancer properties. Rutin, helps strengthen capillaries and regulate blood pressure. Neochlorogenic acid, chlorogenic acid, polyphenolic compounds with potent antioxidant and anti-inflammatory effects. 2. Amazing health benefits of blood plums.
The abundant nutrients in blood plums, especially their antioxidants, contribute to a variety of health benefits. A. Powerful antioxidant and anti-inflammatory effects. The anthocyanins responsible for the red color of blood plums, along with various polyphenolic compounds like quercetin and chlorogenic acid, are powerful antioxidants that effectively neutralize free radicals. This helps prevent cell damage, slow down aging, and reduce chronic inflammation. Since chronic inflammation is a root cause of various chronic diseases such as heart disease, diabetes, and cancer, blood plums can contribute to preventing these illnesses. B. Enhanced cardiovascular health. Blood pressure regulation. The rich potassium in blood plums helps excrete sodium and relax blood vessels, contributing to stable blood pressure. Cholesterol management. Antioxidants help prevent the oxidation of LDL bad cholesterol, aiding in the prevention of arteriosclerosis. Additionally, dietary fiber can help lower cholesterol levels. Vascular health. Flavonoids like rutin strengthen capillaries and improve blood circulation, reducing the risk of cardiovascular diseases. C. Improved digestive health and constipation prevention. Blood plums contain a relatively high amount of dietary fiber. Promotes bowel activity. Dietary fiber effectively promotes bowel movements, preventing and alleviating constipation. Enhances gut health. Dietary fiber serves as food for beneficial gut bacteria, aiding in the creation of a healthy gut microbiome. This also positively impacts overall digestive health and boosts immunity. D. Eye health protection. The vitamin A, beta-carotene, and anthocyanins present in blood plums play a crucial role in eye health. Anthocyanins help improve vision and prevent night blindness, and are also effective in reducing eye fatigue. Furthermore, they can contribute to preventing eye conditions like macular degeneration and cataracts. E. Stronger bone health. Blood plums contain essential minerals for bone health, such as vitamin K, calcium, magnesium, and manganese. Vitamin K is essential for activating osteocalcin, a bone protein, which helps calcium to be properly absorbed into bones. This can contribute to preventing osteoporosis. F. Boosted immunity. Vitamin C is a powerful antioxidant and an essential nutrient for boosting immunity. The vitamin C in blood plums helps increase resistance to infections and reduces the frequency of minor illnesses like colds. G. Weight management and diabetes prevention. Their low calorie and high fiber content make blood plums a good fruit for weight management. Dietary fiber promotes satiety, preventing overeating, and slows down blood sugar elevation, preventing sharp spikes. This can be beneficial for diabetes management and prevention. H. Skin health and anti-aging. The abundant antioxidants help protect skin cells from damage and promote collagen production, contributing to maintaining skin elasticity and delaying wrinkle formation. Vitamin C also helps inhibit melanin production, aiding in skin brightening. 3. Blood plum harvest season. Like regular plums, blood plums are in season during the summer. While there are variations depending on the variety and growing region, the primary harvest season is generally from mid-July to late August. This is when you can enjoy the freshest and most delicious blood plums. Checking ripeness. Blood plums are at their best in terms of taste and nutrition when fully ripe. They should have a uniform deep red or purplish color over the entire skin and feel slightly soft to the touch. If they're too hard, they might be underripe, and if too mushy, they might be overripe. Storage. They can be stored at room temperature for about 2 to 3 days. For longer storage, it's best to refrigerate them in an airtight container or plastic bag. Refrigerated, they can maintain freshness for 1 to 2 weeks. 4. Delicious ways to eat blood plums. Blood plums are excellent on their own, but they can also be used in various ways to enhance their flavor. Enjoy as fresh fruit, the most basic way. Wash thoroughly under running water and eat with the skin on. It's best not to remove the skin as it's rich in nutrients. You can also remove the pit and cut it into bite-sized pieces.
Juice or smoothie. Blend fresh blood plums with other fruits like bananas, berries, yogurt, or milk for a healthy beverage. Adding ice makes it even more refreshing. Salad. Slice thinly and add to fresh green salads for a refreshing taste and vibrant red color. They pair well with chicken or cheese. Yogurt or cereal topping. Add blood plum slices on top of plain yogurt or cereal for both flavor and nutrition. Jam or compote. Varieties with more flesh and sweetness are excellent for making jam or compote, fruit cooked in sugar. Spread on bread or use as a dessert topping. Chung, syrup, or aid. Mix with sugar in a 1:1 ratio to make a blood plum chung, then dilute with sparkling water or plain water for a refreshing aid that's perfect for summer. Baking ingredient. Use in cakes, tarts, muffins, and other baked goods to add their unique sweet and sour flavor and beautiful color. Puree or sauce. Blend into a puree or sauce to serve with meat dishes, adding a refreshing touch. 5. Precautions when consuming blood plums. While generally safe and beneficial, it's good to be aware of a few precautions. Avoid excessive consumption. Even healthy fruits should not be consumed in excess. Blood plums contain sugar, so eating too many can affect blood sugar levels or weight gain. Diabetics, in particular, should monitor their intake. Digestive sensitivity. While rich in dietary fiber and good for constipation, if you have a sensitive digestive system or irritable bowel syndrome, consuming too much at once can cause bloating, gas, or diarrhea. Consume in moderation, and start with a small amount to observe your body's reaction. Allergic reactions. Although rare, some people may have a plum allergy. If you are allergic to plums, you should avoid consuming blood plums. Symptoms may include swelling of the lips or tongue, itching, or hives. Caution for kidney disease patients. Blood plums have a relatively high potassium content. Patients with kidney dysfunction may have difficulty excreting potassium, so they should be cautious about their intake or consult with a doctor. Do not consume seeds. Blood plum seeds may contain small amounts of cyanide, so they should never be consumed. Conclusion. Blood plums are like ruby jewels, visually appealing with their beautiful color, delightful with their sweet and sour taste, and above all, packed with abundant antioxidants. They offer various benefits to our bodies, including cardiovascular health, digestive function, eye health, bone health, and immune system boost. During their prime season in summer, enjoy fresh blood plums regularly to maintain your health and regain vitality. However, like all foods, consume in moderation, and if you have specific health conditions, it's essential to consult with a healthcare professional.